Same ლიტერატურულ ფესტივალზე, ამის მორიგიოზე, სადაც ნაწყენი ვარ და მინდა დავაპარაკო ახლა ამ ჩემს ზომისკას. You know, I'm upset about you. You see this audience? Yes. And what do you see? So many people. Okay. It's exciting. It's crowded. Man. Yeah. I just did something like this at the embassy for. Talk to maybe half this many people of all kids. So they had very intelligent questions, so you have to try to meet the level. Yes, but we have to talk about this because you know, I always wanted to be a famous zombie writer, but you did it, not me. And I want to ask you, how does it feel to be a famous writer in a new French country? You have some impressions about it? Well, first of all, I didn't. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მე მთელი ცხოვრება უცნებობდი, რომ ყოფილიყავი ცნობილი ზომბი მწერალი და ვერ შევძელი ეს და ამ ადამიანმა შეძლო და მაინტერესებს როგორი შეგრძნება ეს, რომ შენი ახლა შეძენილი მეგობრის ქვეყანაში ჩადიხარ და იქ ხარ უფრო ცნობილი ზომბი მწერალი ვიდრე თავად ის. Well, I didn't know that I was famous here. I'm not sure if I still am. I'm sure many of you have not read my book, but maybe some have seen the movie. But it was exciting to know that my book exists here and was a translation, and some people like it. So I did not expect people to come show up like this. I think the movie is not the real reason for you to be that much popular here. I think there's another, because I think you have a kind of big one. It means N3. It means you have 3 novels. And I have very short one short story, like 9 pages long. Maybe that's the reason. No, the other 2 are not here, so it's just one. Okay. მოკლედ იმაზე ვსაუბრობთ, რომ მე მხოლოდ ერთი მოთხრობა მაქვს დაწერილი. რა გვერდიანი დაახლოებით და შეიძლება და მას 3 რომანი და შეიძლება იყოს ამის მიზეზი, რომ ის უფრო ჩემზე ბევრად პოპულარული წერალი. But I have to ask you to do me a favor. Okay? Yes. Anything. Okay, just let's change the roles for a while. Okay. You be Zaza Koshkadze for a while, okay. And I will be sit here. Okay. I'll be there. Okay. We're changing souls. So, Koshka, actually, yes, Isaac. I think you're a genius, man. Well, thank you. I am, of course. Sure, because everything I read, you wrote, really great. Yes. Happy to be I am friend. the greatest writer in Georgia. Yes. Yeah, that's great. You would all agree, of Do you course. have any questions about my novel? This one? Well, why did you decide to write such a stupid novel? Zombies? Okay. First of all, I disagree with you. It's not stupid, no. Yes, it is. It's quite deep. Maybe not that good, but as your writings, but it's also really good. Did you know that no one would respect you when you chose to write about zombies? Yes, I did. Yes, I knew about it, but I was feeling that my idea was kind of more unique and original. Okay. So I did it for myself, first of all, not for other people. Okay. So I want to get back to Koshka. I want to become myself again. Oh, okay. But it was so fun being you. Okay, we can stay in the same places, but thank you. მოგესალმებით ყველას თქვენი იმყოფებით Isaac Marionis თან შეხვედრაზე, რომელიც იმართება თბილისის მესამე ლიტერატურული ფესტივალის ფარგლებში. Isaac Marioni გახლავთ ამერიკელი მწერალი, რომელსაც დაწერილი აქვს New York Times bestseller და ძალიან ცნობილი, ძალიან საყვარელი ზომბი რომანსი სახელად თბილის სხეულები, რომელიც
გამოცემულობა წიგნების ბათუმში წყალობით და დამსახურებით იქნა შრომის შედეგად იქნა თარგმნილი და გამოცემული საქართველოში. Okay, we have some guests from other countries, so I'm going to translate to English for them. Isaac Marion is our honorary guest, as all of them this year, and we have access to his book in Georgian due to publishing books in Batumi. Before we start, one question. I think many of you know Zaza. How was my performance? Was I accurate? Okay. You have an Academy Award for the best Zaza. Okay. You deserve it. Okay, I prepared the first question, but not to Isaac, but to Zaza. But I will try to make up something. Okay, let's try to begin with the beginning of the story. When and how did you come up to the idea to write this novel? What was the very first inspiration for you? პირველი კითხვა არის იმაზე თუ საიდან მოვიდა აიზეკს ამ რომანის დაწერის იდეა, რა იყო მისი შთაგონების წყარო? The idea started from basically what I felt like at the time. I was kind of in a dark time in my life, was very depressed and confused, and just felt like I forgot sort of how to connect to other people, didn't feel any happiness in my life, and I was feeling like that and thinking about that, and then I saw a zombie movie or read something about it, and it just kind of hit me like, this is relatable to me, this is what I feel like, and I could maybe write about this feeling with an unusual kind of ridiculous idea, ridiculous premise, and so that you could explore these sort of dark, heavy themes in a way that's fun and kind of strange and unexpected. შთაგონება იქიდან ეწვია, რომ ზომბი რომანი მის გამოძახილი იყო თუ როგორ გრძნობდა თავს აიზეკი იმპერიოდში, როცა ის დაწერა, ყველგან გარიყულა და ძალიან ბნელი პერიოდი ჰქონდა ცხოვრებაში და მაშინ როცა რაღაც შემთხვევით ზომბებზე ფილმს უყურა, იფიქრა, რომ შეძლებდა მეტაფორის და ასეთი პერსონაჟის გამოყენებით საკუთარ გრძნობილ საინტერესოდ დაეწერა რომანი. Another question about it. Did it help you to writing this novel to come out of the city? Yes, it kind of did. I think of it kind of as a form of therapy. Like I was analyzing myself as I wrote the book, and I can't say that it like cured me of existential sadness, but it helped me kind of process through some of it to get a little bit closer to a healthier way of living. I definitely am not as depressed as I was then. It's kind of a slow process, but I made progress. რა თქმა უნდა, წერა გარკვეულწილად თერაპიული პროცესია, ვერ ვიტყვი რომ ეგზისტენციალური სერგიდან გამომიყვანა, მაგრამ დამეხმარა რომ გამეანალიზებინა ის ჩემი მდგომარეობა და გამოსულიყავი გარკვეულწილად ის. Okay, let's go to the novel itself. You wanted to add something? No. Okay. When you read this book, there's plenty of very unique, original moments, which some other zombie writers missed maybe, which makes this book more different. One of this is the romance one, and the very first can be the talking zombie, the world, from the zombie's perspective, and the zombie who just tells the story, and then goes into romance. And my question was, when you started writing this novel and just invented zombie who's just talking and telling the story, you already knew that you were writing the romance one, or just it was a story of one zombie and then it became a romance? ძალიან ბევრი ორიგინალური. ანუ მაინტერესებს რამდენიმე
არაერთი ორიგინალური რაღაც მომენტისგან შედგება ეს წიგნი. მათ შორის არის ის, რომ ძირითადად ზომბები არ ლაპარაკობენ ხოლმე და ამ წიგნში ზომბი ლაპარაკობს და თავად ყვება თავის ისტორიას. ერთი, რომელიც თავიდან არ პირველივე აბზაციდან რაღაცა გითხრავს და მეორე ზომბის და ადამიანის სიყვარულის ისტორია და მაინტერესებს, როდესაც დაიწყო და გამიგონა ეს პერსონაჟი, რომელიც თავის ისტორიას ყვება, თავიდანვე ჰქონდა ჩაფიქრებული ეს ზომბი სასიყვარულო ისტორია თუ ეს სასიყვარულო ისტორია შემდეგში გაუჩნდა დაებადა. So when I started the idea, what I knew I wanted to, it starts out with this guy who is dead. He is completely disconnected from humanity, from other people. He's just only in his mind, just going through the motions of his life, and doesn't know why he's doing anything, and he's just alone. And I knew that I didn't want to just tell the whole story about that and have it end that way. He had to change and learn something, how to find his way back to humanity. And so I felt like one of the ways to that is through a human connection of some kind. And I don't think you can do it alone, just sitting in your room and you just learn the way. You have to do it by interacting with people and making relationships and kind of creating that feeling of connection to the rest of the world. So I chose a romantic relationship because it's one of the strongest emotions that people can feel is that kind of love. It's a very intense connection, and it just felt like the best way to illustrate that would be a relationship, because even though it represents other kinds of connections, it's one that's very simple and powerful, and I wanted to use that as a way to explore it. ადამიანის თავში იწყება, რომელიც უკვე მკვდარია, დაკარგული აქვს კავშირი სოციუმთან და კაცობრიობასთან და არ მინდოდა რომ ამით დამემთავრებინა ყველაფერი და მხოლოდ მის თავში რაც ხდება ის მეჩვენებინა, მინდოდა რომ რაღაცნაირად დამებრუნებინა ეს კავშირი საზოგადოებასთან. ამის აუცილებელია არა ჯდომა და რაღაცაზე ფიქრი, არამედ კონტაქტზე გასვლა სხვა ადამიანებთან. და ყველაზე უფრო ძლიერი გრძნობა არის ეს რომანტიკული სიყვარული, ამიტომაც გადავწყვიტე რომ სასიყვარულო ურთიერთობა გამომეყენებინა მის დასაბრუნებლად სოციუმში. It's difficult because you ask me deep questions and I have to think, how can I say this short enough that you can remember it all and translate it? You can just stop in the middle, you know? Okay. I'll just mid-sentence. ან თქვენს რა თქმა უნდა დროთა განმავლობაში ექნება შეკითხვები, აი ეს უკვე აქვს. The kind of question is what Hollywood wants and what Hollywood is looking for in books to buy and screen. I don't care what Hollywood wants. I didn't write it. I did not have any expectation of a movie happening when I wrote this book. I would not even have imagined. And now that did happen, and I wrote another book, people thought, of course, you're going to write to be exactly the length of a movie, budget, but I made it even harder to make into a movie. So this is probably why there's no second movie. But the book is first. If a movie happens, that's amazing, but that's not what I don't make movies. I write the book. Okay, exactly. არ მაინტერესებს ჰოლივუდი, რაც ეძებს წიგნებში, რომ მაგისთვის არ დავიწერიაო.
საერთოდ როგორც ხდება ხოლმე თუ იყიდიან პირველ წიგნს მე მეორე წიგნის ავტორები ისე წერენ რომ ის ფილმის ბიუჯეტს შეესაბამებოდესო და ამაზე ხშირად პროდიუსერებთანაც მიდის საუბარი და მე მეორე წიგნი კიდევ უფრო რთული დავწერე გადასაღებადო და შესაბამისად მეორე წიგნზე ალბათ ფილმი არასოდეს გამოვა. ხოლმე არ ვარ რეჟისორი, მე წიგნებს წერო. წერის პროცესში თვითონ შინაგან კინოს წარმოიდგენ და შინაგან იღებდა თუ არა? უყურებდა იმას, რასაც წერს და ხედავდა? Could you see visually the Yeah, I think all of my writing, I see it kind of as I'm writing it, not necessarily as a movie scene, but I visualize it very clearly, and that kind of helps me to describe it because I feel like I see an image and then I figure out how to put it into words. I like writing that is visual like that, where you're up close to what is happening. I think there are some styles of writing that feel like the character is this tree over there, you're far away from them, and you just kind of like wonder, what are they doing? And then there's other kinds where you're right up close and you know everything that's happening. So I like this kind, and that's what I try to write. ანუ წარმოგიდგენთ მაქვს ხოლმე სცენები არსებობს ესეთი ანუ თლად კინო არ არისო რასაც მე წარმოვიდგენ ხოლმე და მიმდინარეობა არ აქვს მაგრამ რა თქმა უნდა ამ ყველას ხედავ ხოლმე და არსებობს წერა როდესაც რაღაც დისტანციიდან უყურებ რაღაც ხეს მაგალითად რომ წარმოვიდგინო როგორც პერსონაჟიო მაგრამ არსებობს ვარიანტი როდესაც ამასთან ახლოს მიდიხარ და რაც შეიძლება მეც იგებ ამაზე და მე მეორე კატეგორიის წერალი ვარ რომელიც ახლოს მიდის Okay, did you like the cast, Teresa, because Well, so very early in the process, they were talking about having Ryan Gosling be R, and I was like, wow. yeah, but there's actually a photo on the internet of him getting off of his badass motorcycle, holding a copy of my book, and looking very cool, and I had that photo circled. But he, for whatever reason, didn't do it, and so I think Nicholas Hoult did a really good job. I think he looks a lot, maybe a little younger, but similar to how I imagined him, and his performance was perfect. I think that was my biggest fear when they were casting. It's like, how are they going to do the dialogue when they have a zombie talking? It's such a delicate performance to make it not be annoying when he's like, every time every word. And I feel like he figured out a way to do it that sort of felt like someone struggling against a speech impediment or something that was just like brain damage where you just couldn't quite get the words out. That it made it feel emotional and like you felt sad for like, oh, I wish he could just speak. So I think I loved his performance. And should I keep going? Do you want to translate it? Ryan Gosling შეეძლო ეს როლი ითამაშა. Ryan Gosling's მიდიოდა მოლაპარაკებები, რომ ასე უნდა ითამაშა არის როლი და რაღაც ხო, ანუ ეგეთი ინტერნეტში დევს სურათია, სადაც თბილის სხეულებით ხელში არის მოტოციკლებზე და ძალიან მაგას გამოიყურებაო და ძალიან მომწონდაო, მაგრამ რატომღაც ჩაიშალა ეს და მაგრამ ნიკოლასმა ჩვენურად ითამაშა. Okay, so Nicholas Hoult, and the rest of the cast was very good too. I think Teresa Palmer did a great job as kind of this feisty, kind of angry girl. I like Nora. She was great too, although it kind of bothered me that in the book she's black, and they just made her a white girl. Okay, ask.
სხვა არის იმაზე იცოდ ეგონა თუ არა აიზეკს როცა წერდა წიგნს რომ შემდეგ ფილმს გადაიღებდნენ მას. No. არა. სცენარის წერის პროცესში არ იგებს Not really. I didn't write anything myself. They showed me the script at certain drafts, and I got to kind of make notes, feedback on it. But it was up to them to decide whether to do the changes or not. And some they did, some they didn't. But it was more like they just wanted my opinion, but I didn't get to control anything. There's a lot of parts that I would have changed. კონსულტანტის დონეზე მონაწილეობდა, მაგრამ რამდენიმე სამუშაო ვერსია ჩვენს რაღაც კითხვებიც, ანუ აზრიც კითხეს, ზოგიერთი აზრი გაითვალისწინეს, ზოგიერთი არა, მაგრამ უშუალოდ სცენარის პროცესში არ იყო ჩართული, მონაწილეობა. ისეთ. როგორც იცი, რამდენიმე დღეა საქართველოს იყო გამოგეწონა ხოლმე და რა ამბობდნენ და ასევე ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენ თავის ზოგს შეატარებთ და რა იყო და შეიძლება გავიგებოთ აი რატო იყავით ზოგს რა გამოიწვია What was the reason you felt like that? Well, some things I like. I like cha-cha. Things I do not like is the day after cha-cha. აიზეკს ძალიან მოეწონა ჭაჭა და ჭაჭის შემდგომი დღე არ მოეწონა. Of course, many other things that I like. Very few things that I don't like so far. I really am loving it here. A lot of cars in the streets, you loved it, as I remember. Well, if I have to drive, but the taxis drive very aggressively. And when I have a hangover, please stop, please stop. So I don't enjoy that. I knew kind of a vague idea. I knew where it was, sort of what countries it's connected to, and I had some guess. I knew it was like former Soviet place. I knew a little bit about some of the political things, but I didn't know what it looked like. I hadn't really seen pictures of it. Didn't know anything about the food or culture. So I was very excited to be invited because it was kind of a mysterious journey for me to discover a place that I knew so little about, and I've been surprised by many things. ბევრი არაფერი იცოდა, მხოლოდ ბუნდოვანი წარმოდგენა ჰქონდა საქართველოს, ანუ რაც დაგუგლა, ასე ვთქვათ, ის ნახა, მედიაში გაეცნო რაღაც ინფორმაციას, იცოდა ვინ არის მოსაზღვრე ქვეყნები, ვისთან გვაქვს კავშირები, ის რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ვართ. ამიტომაც მის რაღაც დუმალი მოგზაურობასავით გამოვიდა და ძალიან მოხარული იყო, რომ ჩამოვიდა აქ და გაეცნო ქვეყანას, რომელიც უფრო კარგი აღმოჩნდა, ვიდრე იყო. ეს არის რაღაც მწერლის აქტივება და რაღაც თამაშია კიდევ ერთი მწერლული და ამით რაღაც ამბავს იგონებთ თუ მართლა აგეოსება Yes. I think I know what you're referring to, the Twitter incident. Yeah. Right? Yes. So a few months ago, I had this fun idea. I was, promoting this new book, was trying to find different ways to talk about it other than just saying, buy my book, buy my book, buy my book. And I thought Trump was sort of famous for going on these rants on Twitter against people he doesn't like and just calls them nasty names and goes on and on about how terrible they are. And they're usually famous people, political activists and people that are threatening to him. And I thought, how funny would it be to pretend that he attacked me as a zombie writer that no one knows about. And go.
საუბარი არის ესეთ ინციდენტზე, შემთხვევაზე, რამდენიმე თვის წინ აიზეკმა გადაწყვიტა ორიგინალური გზით გაეპიარებინა თავისი წიგნი Twitter-ზე და ახლა ყველამ ვიცით, რომ ტრამპი არის აქტიური მეტვიტე და ყველას ლანძღავს, ვინც არ მოწონს მსახიობებს, პოლიტიკურ აქტივისტებს თავის პოსტებში და გადაწყვიტა მოიგონებინა ესეთი რაღაცა, რომ თითქოს მასაც დაესხა თავს. So I created a fake tweet that I made on the computer to look like his real tweet of having him just making fun of me, telling me that, or the first one was that this low-selling author, Isaac Marion, wrote a book, apocalyptic book, that's clearly an attack on me. He thinks it's about him because I wrote about a world where everything is falling apart and there's war and destruction, and so of course he thinks it's about him. And so, him just making fun of me. And then I wrote a whole series of these tweets of him just more and more ridiculous, making fun of my hair and my books and saying I'm a loser and all of these things, using too big of words in my book that are fake words and all of these things. And so აიზეკმა შექმნა რაღაც ესეთი ყალბი ტვიტების სკრინების, სკრინშოტების სერია, სადაც ტრამპი მას ლანძღავს, როგორც მწერალს, მის სამწერლო სტილს იცუნებს, სადაც ამბობს, რომ აი თურმე რაღაცა მუნიჭო მწერალმა ჩემზე წიგნი დაწერა, რა თქმა უნდა ფიქრობს, რომ მასე დაწერა წიგნი, იმიტომ რომ წიგნი არის სამყაროს ახსასრულზე და ომზე და აღარ გაჩერდა ეშხში შევიდა და ძალიან ბევრი ესეთი პოსტი შექმნა. So to me, this was a ridiculous joke. I thought no one would really take it seriously, but they did. And the tweet was shared and shared and shared and retweeted and put on Facebook and on Tumblr, and millions of times all across the internet. People are yelling like, "Oh, Trump, what an asshole! He thinks everything's about him." He, just it made it into this big cause, and they're like, "I'm gonna go buy your book just to piss off Trump." And of course they didn't, but they say this. And because I didn't sell any books. A few, maybe 50 or something. But the sequel to Warm Bodies, which hasn't come out yet. So what is Warm Bodies sequel? Burning World? Yeah, Burning World. And so this tweet went all over the internet, and some people got very angry about it because I made it up just as a promotional stunt or something, but it was just the hilarious thing about it is that no matter how ridiculous you make something, it's not more ridiculous than reality with Trump. You cannot make something silly enough that people can tell it's a joke. So I learned that lesson. აიზეკ ერწელოდა ესეთ ატაცებას, ძალიან ბევრი რიჩი არის და რიჩი მიიღო ამ პოსტებმა და ბოლოს რაც თქვა ის არის, რომ რაც არ უნდა სასაცილო ხუმრობა მოიგონო, ტრამპი რაც არის ნამდვილში მას სასაცილო მაინც არაფერი იქნება. Sorry, I have to walk first. Then you have to jump and you don't have to cha-cha like you have to do. Well, I'm looking forward to it. Yes. What place did you travel to? Just here. I got here a couple days ago and I've been busy here. How do you think about the culture And the people? Yeah. I love the culture that I've seen. I've only been here a couple days, but everyone tells me, and I've seen this to be true. That What do you think is culture here? Well, I only know from the people that I've met, a few people here, all very friendly, very smart, good people. I like everyone that I've met. And the culture, I mean, I would not presume to define the entire culture after being here for 3 days. But I think it is more intelligent than I'm used to. In America, there's a low bar for culture. Everyone is just, it's hard to get sophisticated ideas through to people. And it seems like there's more acceptance of literature and things like that here, which I appreciate, of course.
Do you want this? So I think that it's very good time for you also that you come to Georgia and you respect Georgian culture and you write about this book. I say sorry that I didn't read the book, but I wish that I could read it, what you write it, and yeah, it's really good that you also respect other culture and you're interested about Georgian culture. And I'm also not Georgian, I'm South Korean. I come to Georgia about 3 years. I'm just studying in Georgian school now. And I think we had lots of like common stuffs, like I don't know about common characters, something like as we're not non-Georgian people, but they come to Georgia and interesting about it. And I'm really like interesting about you that, how did you write this book? And what reason did you have? What was the question in the end? What reason did you have? All right. Well, I don't know if you were here earlier, but I sort of explained that on an earlier question, but I don't know. Should I repeat it? The reason for coming here was the invitation from Georgia, actually. Reason from ვისაუბრეთ იმაზე, აიზეკმა თქვა, რომ ზუსტად ის ეგრძნობდა თავს, როგორც მისი პერსონაჟი ზომბი და გადაწყვიტა, რომ ამის გამო დაეწერა წიგნი ასეთ პერსონაჟს. What is the main message of the book? Is it like that love can save a person from being calm, existential sadness? Is it the main message? Well, კითხვა არის ესეთი, რა არის თავის სათქმელი რომანისა, ის რომ სიყვარული შეუძლია ადამიანი იხსნას რაღაც შინაგანი სიგნალისგან და სეფისგან. I don't think that love in the romantic sense can save you, can't save the world. But I use, like I said in the earlier question, I use romantic love as kind of a stand-in, a symbol for a much wider range of love, which could be any kind of like genuine connection to other people. I think that is the solution to many problems, personal and societal. When people kind of disappear into their own minds and lose touch with people around them, they get twisted and dark, and they lose the ability to connect to the rest of the world. And so that can make you depressed, that can make you miserable in your own life, but it also causes wars and atrocities and crimes because people don't care about other people. They're just like me and my family maybe, but no one else matters. So I think that I use love, it's a very small story, it's a simple story, so I wanted something simple and powerful to represent that much bigger concept of love as like human empathy and connection and feeling. That's beautiful. მოკლედ რომ თქვა, აიზეკმა თქვა, რომ არ არის საუბარი ვიწრო ჭრილში მხოლოდ რომანტიკულ სიყვარულზე, ზოგადად სიყვარული და ემპათია და ურთიერთობა სხვა ადამიანებთან არის შემთხვევაში ხსნა ასეთი მდგომარეობიდან, რაც აუცილებელია, რომ ადამიანმა შეინარჩუნა. როგორც ვიცი, შემდეგ მოწესრიგება, ან სულ ამდენი ტექნოლოგია იქნება აგზავნება და სრულდება ამდენი სულ ყოველდღიურად. Third. So, in the end, there will be 4 books, 3 full novels, 1 novella, and the first 3 are out now in the U.S. There's More Bodies, there's a prequel, yeah, which has been out for a few years, and then there's The Burning World, which is the first actual sequel. And there's 1 more book, which I've already mostly finished. I'm waiting to hear the critiques from my editor, but it's basically done. And then that will be the end of it. So it's a trilogy plus novella. Do you know the name of that? The last book is called The Living. The Living. It's a novel. Novella? Yeah. No. It's a novel. Not quite as big as The Burning World, but still twice as big as More Bodies. So.
თბილ სხეულებს აქვს პრიკველი და სიკველი და ამ სერიას აიზეკი რაღაც ერთი პატარა ნოველათი დაამთავრებს და გარდა ამისა ეხლა აქვს დაწერილი კიდევ ერთი ახალი წიგნი, რომანი, რომ ჯერ ელოდება გამომცემლებისგან პასუხს. And I feel bad talking about these books because they aren't translated, so unless you read English well, many of you can't read them, and I hope that it does get translated someday, but maybe you can learn English through them. სამწუხაროდ ჯერჯერობით მხოლოდ ინგლისურად არსებობს სიკველი, მაგრამ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ორიგინალში. Writing process, do you feel it's going to be interesting to the readers? When you are writing the process of working on a text, are you feeling that it will be interesting for readers in advance, like before you finish it? Like, do I think it's good? Do you feel that it's going to be interesting or not? It depends. Every day I feel a little different. There's some days when I finish writing and I think, that's pretty good. I think I did a good job. And then I come back the next day and I say, what was I thinking? This is terrible. And sometimes the opposite, where I stumble through it and I come out like, I don't know if this is any good. And then I read it later and it's like, did I write that? So by the time I finish the book, I think I know if it's going to be interesting or not. But I think it's going to be, but I am wrong sometimes. Sometimes the things that I think are great are the things that no one cares about, and the things that I think are bad is what everyone loves. So you never know. წერის პროცესში ძალიან ისეთი განსხვავებული და ერთმანეთს ემყარება გრძნობები აქვს ხოლმე, ზოგჯერ შეიძლება ძალიან მოეწონოს უცების რას დაწერა, მაგრამ გადაიკითხოს და სისულელით მოეჩვენოს, ან ძალიან დიდხანს იწვალოს რაღაცაზე და ბოლოს შედეგით კმაყოფილი იყოს, მაგრამ ესეთი რაღაც ერთიანი აზრი უჩნდება მაშინ როცა ამთავრებს რომანის წერას. I'm interested in what can you recommend for beginner writers for inspire? Well, I don't know how to get inspired. I think it just happens sometimes. The only actual facts I could say is that I think that it comes from having experiences, doing the more things you do, the more things you see and learn, the more information is mixing around in your mind, and you have different feelings and you meet people who are different from you, and it just kind of enlarges your character as a human being. And so the more material you have inside you, the more likely you are to have ideas, to have some revelation of some kind. So if you do nothing but just sit at home and stare at the ground, you probably will never get inspired. If you go out and do things and try to fill your mind with new things, it can appear. But writing is difficult. It is difficult. Yes, it's always difficult, and I don't. May you have emotions, but you can't write. Well, usually, for me, if I feel strongly about it, I can write it. It's trying to find the right thing that I feel the most strongly about. That's the challenge. Once I find it, it just comes out, unless I'm hungover. კითხვა იყო იმაზე, რა შეუძლია აიზეკს ურჩიოს ახალგაზრდა მწერლებს იმისთვის, რომ მიიღონ შთაგონება. მან თქვა, რომ რაღაც ისეთი გარკვეული რეცეპტი არ აქვს, თუმცა ყველას ურჩევს, რომ მეტი და მეტი გამოსვლება მიიღონ, მეტი ადამიანი გაიცნო და როცა ეს მასალა იგროვდება, მაშინ უკვე შეგიძლია, უფრო მდიდარი ხარ როგორც ადამიანი და მაშინ შეგიძლია ეს ყველაფერი შემოქმედებაში გადმოსცე. ხო, ანუ წერა რთულია. ემოციების წერის გადმოცემა რთულია. Right? Yeah. It's always difficult, except for rare moments when it just feels like it's lightning coming down through my brain and out. But those are rare experiences. Usually, it's a bit of a chore. Do you think that you can become a writer, or you think just you're a writer and then you discover it in yourself? Well, I think if I can't imagine why, if you hated writing, you would want to be a writer. If it's painful constantly and you never feel good,
it's probably not what you're supposed to do. For me, it's difficult, but it feels great. If I write something that I feel like I did good writing that day, it's a high better than any other experience, better than drugs, better than sex. It's like, so sex. You have to talk I mean about it. I mean it. It's only the best of the writing, but not very often is it But that we good. have to talk about the sex in your book. It's very funny. If anyone remembers how do those zombies have sex, it's funny. And how come That part is not in the movie. Yes, that's not. And even not the family of R, that's not outside the movie. The family of R, like wife and so let's discuss about it. How did you come up that sex could be that funny? Or it makes us laugh. I'm sure everyone at some time in their lives has had zombie sex. Really? There are bad times and you think like, are either of us alive? And so it's... After Chacha night, maybe. Yeah, exactly. Yes, I know that. So yeah, it's ლაპარაკობენ სექსის სცენაზე რომანიდან, რომელიც ძალიან სასაცილოა. აიზეკმა თქვა, რომ მისი აზრით ყველა ადამიანს ცხოვრების შემთხვევაში ჰქონია ზომბი სექსი, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ახმელიაზე. ბოდიში, ნაბახუსავზე, ძალიან დიდი ბოდიში. I don't know what you said, but it's funny. Okay. So აინტერესებს ილუსტრაციებზე. საიდან გაგიჩნდათ ამის იდეა, რომ ანატომიის წიგნი ავიღოთ დაგვალ ფრაგმენტები და დაგერთოთ თავების წინ. და გაგრძელდება თუ არა სხვა წიგნებშიც ეს ტრადიცია. Where did you get the idea of getting the illustrations from anatomy book and include it in the book as illustrations? So all of the illustrations... You're going to continue this tradition? Okay, yeah. All of the illustrations in this first book are from a book called Gray's Anatomy, which is an old medical textbook. It's public domain, anyone can use it. It's not a TV show. No, I have to clarify that. The show is not that cool. But so there's all these medical drawings, and it's part of the story in that R actually reads this book in the book because he has spent his whole life tearing people apart. So he is sort of like morbidly curious about anatomy and what the different parts are called, because he's like, oh yeah, that part, I ate that yesterday. And so he feels guilty about it, and he kind of like reads the book as a punishment to himself, and like, this is what I've been destroying all these beautiful parts of the human. So I use those illustrations. They connect sort of to what happens in the chapter, like sometimes what just happened or maybe what's about to happen, but like they're related to what's happening in the story somewhat. ეს ილუსტრაციები ამბავს ეხმარება, ზოგჯერ უკავშირდება იმას, რა ხდება კონკრეტულ თავში და ასევე უკავშირდება პერსონაჟს, რომელსაც აინტერესებს ანატომია ას პროტაგონისტს და ის ადამიანის სხვა ნაწილებს მიირთმევს და სურათებზე მის აკვირდება თუ როგორი ლამაზი იყო ის რაც Okay, let's talk about eating brains. Okay, that's one of the also one of those I'd say one of the unique ideas of this book, which I think helped this book to become that popular. Eating brains is normal for zombie stories, but nobody else emphasized that moment in zombie writing that much as you did. Okay, so in your book there are people. Okay, let's say that when I was reading that book, and I read the system of eating brains and getting that memory, just I was thinking they were becoming those persons, right? In some kind, I was thinking about our judge and politicians, like what kind of brains are they eating? But maybe because we have a very famous dish here, pork brain. You didn't try it? Not yet. Okay, we have to
make it. I don't know if I want a pig's life. Yes, it's very famous dish, and maybe they are eating pork brain here because of they are doing to us. Okay. How did you come up with that moment to emphasize it that much in your writing? How do you think it worked for your book today? ან იმაზე ვლაპარაკობდი, რომ ძალიან ვიცინე, როდესაც წავიკითხე ის ნაწილი, სადაც ვიგებთ, რომ როდესაც ზომბი ჭამს ადამიანის ტვინს, მისი, ასე ვთქვათ, მის მოგონებებს ხედავს და რაღაც თვალსაზრისით ხდება იმ ადამიანის ავთენტური. თვითონ ხდება ის ადამიანი, როცა ვიფიქრეთ, რომ ნეტა რის ტვინს ჭამენ ჩვენი პოლიტიკოსები, ესეთები რო არიან თქო და მე გამახსენდა, რომ ღორის ტვინი კეცზე და რაღაცები რო არის ძალიან პოპულარული, შეიძლება ეგ აქვთ მეთქი ბუფეტში სადმე იქ და შეიძლება მაგას ჭამეთ თქო და არ გაეცინა. და მე რო ვკითხე ჯიგარი ხარ. და მე შეკითხვა იყო შემდეგი, რომ აი საიდან, იმიტომ რომ ზოგადად ზომბი ლიტერატურაში ტვინების ჭამა არ არის ახალი, ანუ აიზეკის მოგონილი არ არის. სხვადასხვა არსებობს ეგეთი ხუმრობა, მე როცა ვიყავს სიეტლში, იქ მომიყვნენ ეგ ხუმრობა თვითონ სიეტლში ცხოვრობს და ერთ-ერთმა ტაქსის მძღოლმა მომიყვა ესეთი ხუმრობა, რომ რესპუბლიკელებსო ერთადერთი შანსი აქვთ ან მოვიდნენ პოლიტიკაშიო, გახდნენ მმართველებიო, თუ მოხდება ზომბი აპოკალიფსიო და რატო თქო და იმიტომ რომ ზომბები ტვინს ჭამენო და ნუ ვისაც ტვინი არ ექნება, უკვე ისინი აირჩევენ რესპუბლიკელებსო ეგეთი ხმარობაც. და ასევე ძალიან ძველი ამბავია და ჩემი კითხვა მდგომარეობდა, ანუ საერთოდ გაუჩნდა ის იდეა, რომ ხელა ადგილი დაეთმო თავის წიგნში. ხედავთ. ამ ხელა წიგნში და ეს ამ ხელა ადგილი დაეთმო თავის წიგნში ამ მომენტისთვის, ტვინების ჭამისთვის. I would have laughed. It's just the delay. I took a second to understand and it was too late, but it was funny. It's language, not me, right? Yeah. You're hilarious. So there's all of these tropes in zombie fiction, like they eat people, they prefer the brains, but there's rarely ever any explanation of why. They just say what they just do. And I always thought that was odd that no one's curious, like why the brain, what would attract them to that. And because this is a story about a zombie who misses being alive and who wants to remember what life is like, it just seemed very obvious to me that would be why, because they eat people so that they can sort of absorb their life force, and they eat brains to absorb their experiences and their memories of being a person. So every time they eat someone's brain, they get to relive for a few minutes what being a person is like, and then it fades, and then they forget, and they go back to being zombies. But I think it helped you set up also to just set up the connection between Anna and Julie. Yeah, well, it's to stop or translate. Okay. მე გადავთარგმნი იძახის რომ ვიცოდიო ტვინების ჭამის შესახებ, მაგრამ აღმოჩნეო რომ არავინ არ ინტერესდებოდა საკმარისად იმით, რომ რატო ჭამდნენ ზომბები ტვინს, ანუ რა საძლევად ეს მას რომ ადამიანების რითი იზიდავდა ტვინი ზომბებს და უცებ მოვიფიქრე ეგეთი რაღაცა, რომ ადამიანის ვის ტვინსაც ჭამენ იმათი მოგონებები და იმათი მეხსიერება, რომ მოეპოვებინათ ამის შედეგად. So eating the brains is sort of ours entry doorway back into human life. He gets to remember what he eats this one boy's brain who he relates to more than some, and starts to relive what it's like to grow up and to meet someone and all these different things. But he's a little different because most of the zombies, they are interested in just like stupid memories. They want just like remember eating food and having sex and fighting and just like simple things. But R is kind of like a sensitive soul, and he wants to know more about like what it felt like to have connection. So
you translate? ანუ საქმე იმაში წეგანაც ამბობდნენ აწევობრივ ამაზე, რომ ზოგადად იყო ზომბი ნიშნავს, რომ რაღაცნაირად არ იყო ცოცხალი, ანუ არ ხარ ცოცხალი და გაკლიდეს ცოცხლად ყოფნა და გენატრება და ამაში ეხმარებათ ეს ტვინი ზუსტად რა დაუკავა, ანუ გაიხსენა როგორი იყო მაგალითად სიცოცხლის პერიოდში საჭმლის ჭამა, სექსი და ჭხუტი და მსგავსი რაღაცები, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის უბრალოდ ანუ რ არის მარტო ხელასულის ადამიანი და უნდა სხვანაირი შეგრძნებები აქვს. Clearly, I loved that moment where he is carrying some brain remains in the pocket. That was really cool. Like, it was something very similar to human behavior, right? Like carrying the food in the pocket. Yeah. It made it very alive. Like, Well, it kind of becomes his friend almost, like it's his connection back into after, you know, he meets Julie and he wants to learn more about what her life was about and like what he kind of absorbs this guy, Perry, into his consciousness and then he starts to live his life. So he's precious to him because it's like his last little connection to humanity. მე ვთქვი რომ ძალიან მომწონს მომენტი რომ ჯიბით ატარებს ამ პერის ტვინს და ხანდახან ჭამს ხოლმე და თან რომ მალავს ამ ჯულის და აიზეკი ამბობს რომ ეს იყო მისთვის გზაა რომ ეს ჯულისთან კავშირში დახმარებოდა ასე ვთქვათ რაღაცა ჭამდა ხედავდა წარმოიდგინდა ჯულის პერისთან ერთად და იმას აი ამ თბილ რაღაცებში ეხმარებდა ბოდიში აი გოგო იყო ძალიან How do you react on criticism? Much better now than I did when I started. When I first started, everything everyone said was like, how dare you? But now it's like, you know, like I've been being beaten for years and my skin is all tough now. And I'm like, I don't care. Say it. Whatever you have to say and it hits me. I'm like, okay, I disagree, or yeah, you're right. It was very hard at first, but now I'm used to it. And I happen to be lucky enough to have a critique, or my editor at least, understands my writing and is very good, and he gives me good advice, so it's not so frustrating to read and you're like, you're totally misunderstanding me. I don't read reviews very often because they do piss me off. I prefer to just kind of let it happen. თავიდან სან როცა წერა დაიწყო კრიტიკას მას ძალიან გრძნობიარე იყო და ყველაფერი გულთან ახლოს მიქონდა, მაგრამ ნელ-ნელა გამოსვლებასთან ერთად ხელკანიანი გახდა და უკვე აღარ აწუხებს იმდენად. ერთ-ერთი კრიტიკა, რომელსაც დღეს იღებს, არის მისი რედაქტორის, რომელიც მის სტილს იცნობს და თუ შენიშვნას მიცემს, ეს იქნება რაღაც ისეთი საზრიანი, ასე ვთქვათ და ზომიერების ფარგლებში მიცემული შენიშვნა, ხოლო რივიუებს და რეცენზიებს არ კითხულობს, იმიტომ რომ მაინც ზოგჯერ ფრაზდება. კითხვა არის იმაზე თუ როგორი წიგნები მოწონს თვითონ აიზეკს, რა ჟანრის წიგნებს კითხულობს სიამოვნებისთვის. My reading bounces around to a lot of different styles. I don't really like books that are very obviously one genre. I like things that sort of bend the genre, mix in other elements. Usually use a large basis of kind of just literary realism, but then add some more strange elements on top of that. So I do, occasionally read like a fantasy novel or science fiction or something, but my favorite kind of writing is more like in between, where it's bits and pieces of a lot of things. And I like stuff that is kind of grounded, believable, human relationship kind of thing, experiences that people really have, but maybe told in just kind of a more imaginative style, using some kind of twist to make it more, I don't know, just interesting to me.
So, you know, authors like The Road by Cormac McCarthy, many Vonnegut books, Stephen King, Ursula Le Guin, started to read recently, The Blade of Heaven. I'm very bad at remembering my favorite authors. I just finished The Name of the Wind on the plane here. I loved it. And I'm gonna hope I can find Wise Man's Fear before my flight back. So, that's actually the first like pure fantasy novel that I've read in many years. I grew up on books like that, but I've sort of moved into different realms since then, but it's nice to go back to that kind of just pure storytelling. მოკლედ კონკრეტულ ჟანრის დასახელებისგან თავი შეიკავა, თქვა რომ მარტო სამეცნიერო ფანტასტიკას და ფენტეზის არ კითხულობ, სულ ყავს ისეთი ისტორიები, რომლებიც დაფუძნებულია რაღაც რეალურ ცხოვრებაზე, ადამიანურ ურთიერთობებზე, მაგრამ აქვს რაღაც ისეთი ელემენტები, ცოტა ჯადოსნური, ცოტა ფანტასტიკური. დასახელებული მე ავტორი კორმაკ მაკარტი, ურსულა ლე გვინი და სტივენ კინგი. არის სახე. Yeah, I did read 1,000 Years of Solitude. 100 years? How many years of solitude? 1,000? 100 years, yeah. And Look at the Time of Cholera, things like that. But magical realism, I like that idea, but for some reason it seems to only be applied to South American writers. I feel like it should apply to everyone, but they just don't call it that when it's not South American. So I heard the term weird fiction as like something that's just kind of not normal, but not necessarily fantasy. Things like that. I don't know. It's hard to explain. I'm sorry. I have a question about people always are afraid of alien people and zombies like Trump. And I want to know how do you think if your book would be reality, how going these relations about zombies and humans? Well, I think it's a lot of stories about like monsters or creatures use them kind of as metaphors for race or sexuality or things like that. And I feel like it's kind of risky to do that because like humans are all humans. We're not really that different, but a zombie and a human is very different. Zombies kill people. They have to kill people. So they are bad. You can't just accept zombies because they are by their nature murderous and dangerous, which is you would not apply that to another race or any other human group because that would be horrible. So to me it's not about like, oh, we just have to accept zombies because it is related to like another race or something. It's they have to be willing to let zombies change and give them the chance to come back to humanity so that they can coexist. But people don't think that they can. They don't believe that change is possible. So it's more about believing that change is possible than it is about just accepting them as they are, because you can't, because they'll kill you. ადამიანებს ისინი ტრანსფორმებული ადამიანები ცხოვრობენ და მაინტერესებდა თუ ვის სიგნიფიკა რეალური ცხოვრება როგორ მოხდებოდა ადამიანებს და ზომბის შორის. აიზეკის პასუხი ასეთი იყო, რომ აუცილებლად ამის საზღვრის გავლება აუცილებელია და ვიცით, რომ ზომბები იმ შემთხვევაში თუ ისინი ზომბებად რჩებიან, ანუ მის ლიტერატურაში ყოველ შემთხვევაში არიან მონსტრები, რომლებიც ადამიანებს ჭამენ. იმ შემთხვევაში თუ აქვთ სურვილი შეცვლის, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ ის. That was much shorter. Well done. კიდევ გაქვთ კითხვები და ახლა 15 წუთი დააბარისმე. ია. ალბათ ძალიან ბევრჯერ ვკითხავ, თუ აი თუ მაგეწერა მინდა ვხდოდი და აქ შეიძლება ვიცი რომ მუსიკოსის არ მოხდება.
First of all, she loves your music. My music? Yes. Thank you. Not many people know that I have music. Second of all, she's interested instead of doing music. And what else you are doing? What's your occupation? And if you had not become the writer, what would you do? Well, all I do is write now, for work anyway. As soon as I got my very first paycheck, I quit my job and just lived as cheaply as possible so that I could keep writing as long as I can. And that's what I'm doing now. I don't know how much longer it'll last because money is dwindling every day and it's mostly gone. But yeah, I don't know what I will do. If I have to go back to working, I will probably just get some shitty job and keep writing, just pay the bills. If I had never gone into writing, I had a plan where if Warm Bodies did not succeed, no one published it, I was going to keep writing but go back to school, or go to school, because I never went, and maybe study like psychology or something, so maybe be a therapist of some kind, psychiatrist or something. Now having been to therapy since then, I don't know if I'd want to do this, but it was my idea at the time. My first one for Warm Bodies is even more humble. It says I am single and don't have any prizes and didn't go to college, because most author bios are like, attended something university and won the Booker Award or something, and I'm like, I have nothing, so what can I say? გაგვიგრძელდა კითხვა იყო იმაზე რას იზამდა შემთხვევაში რომ არ ყოფილიყო მწერალი აიზეკერის მუსიკოსი ასევე და ყავს საყვარელი კატაის რაც მის შესახებ უნდა ვიცოდეთ და იმის შესახებ რაც შეეხება იმას რა იქნებოდა თუ რომ არ ყოფილიყო მწერალი თქვა რომ სავარაუდოდ თბილის სხეულები რომ არ გამხდარიყო წარმატებული წიგნი და ამით ფული რომ არ ეშოვნა და არ ქონდა შესაძლებლობა რომ სახლში დამჯდარიყო და წერა გაეგრძელებინა სწავლას გააგრძელებდა შეიძლება ფსიქოთერაპევტი გამხდარიყო მაგრამ ეს გადავიფიქრე უკვე იმიტომ რომ თვითონ იყო ფსიქოთერაპევტთან მისული და არ მოეწონა რაც იქ გამოცადა გაქვთ კიდევ კითხვები თუ დაგჭათ კიდე Is that the end? It looks like. There's someone back here dressed as R, and I know that she has questions. Okay, maybe later. The only costume I see in this crowd. ეს წიგნი მოკლედ ნამდვილად იძლევა იმის შესაძლებლობას რომ ესეთი შეხვედრები არასოდეს არ დასრულდეს, იმიტომ რომ წინა უფრო ასე ვთქვათ პატარა ვორქშოპი ქონდა მწერლებთან და იქაც გამოვცადეთ რომ თუნდაც 10 კაცში ჩდება იმდენი კითხვა რომ უსასრულოდ შეიძლება ვისაუბროთ ამ წიგნზე, ეს მართლაც კარგი ასე ვთქვათ დიდი პლუსია ამ წიგნის, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ვამთავრებთ ამ შეხვედრას. დიდი მადლობა რომ მოხვედით. მადლობა წიგნის გამომცემლად წიგნები ბათუმშის ამ წიგნის დაბეჭდისთვის. მადლობა დათო ბალიაშვილს და აკაკი მოსახლიშვილს ამ წიგნის თარგმნისთვის. მადლობა აიზეკაზე რომ Isaac Marion. Isaac Marion. Echt gewoon რა ეს გვარი. და ახლა ამ წიგნის დაწერისთვის რა თქმა უნდა და ყველას ანუ ვისაც არ გაქვთ ეს წიგნი ან არ გაქვთ ისი ხალმოწერით ან რაღაც გავსი შეგიძლიათ აქვე შეიძინოთ ეს წიგნი და მიიღოთ მისი ავტოგრაფით სხვათა შორის ძალიან საინტერესო რაღაც ფრაზებს აწერს ხოლმე მე დამიწერა for Isaac ესე დამიწერა
ასე რომ ნამდვილად კარგი სამახსოვრო იქნება თქვენთვის. მადლობა რომ მოხვედით. მე მინდა ერთ რაღაც დავამატო, დიდი მადლობა ამერიკის საელჩოს, რომ აიზეკის აკროფნა შესაძლებელი გახადა. Thank you. Thank you.